Hello, you're watching Hornbill TV's Northeast Express Bulletin. I'm Naomi Kikon. Congress leader Pawar Khera on Tuesday questioned why the Chief Minister and Biren Singh was not present at the meeting. Union Home Minister Amit Shah on June 17 chaired a high-level meeting in New Delhi to review the security situation in Manipur. Senior officials from Centre, Manipur government, including DGP Rajiv Singh, former CRPF chief and security advisor to Manipur government Kuldeep Singh, COAS General Manoj Pandey, Army Chief Designate Lieutenant General Upendra Dwivedi, and other army officials and security forces attended the meeting. Khera asked, was this a kind of no-confidence motion by the central government against its own chief minister? उसके बाद भी जो है कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि वहां अधिकारी तो थे लेकिन मुख्यमंत्री वहां पर क्यों नहीं थे? क्या ये अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार का अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ है? आप मणिपुर की चर्चा कर रहे हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री को नहीं रख रहे, कारण बताइए। Jorhat police on Tuesday arrested a person after recovering a huge amount of suspected heroin from his house. The arrest was made following a search operation at 13 number Sola Tora in Jorhat town. Approximately 50 stopped cases containing heroin were found. The recovered drugs are said to be around ₹1 crore 20 lakh in black market. According to information received, seized drugs were found from the rented house of one Bappa Hazorika. The accused person was reportedly arrested earlier in another case. Tripura BJP Pradesh President Rajiv Bhattacharjee said on Monday that the party will prioritize the voices of grassroots workers in selecting candidates for the upcoming three-tier Panchayat polls. He stated that inputs from page-in charges to Shakti Kendra level workers will be carefully considered before making any decision. Earlier, Bhattacharjee and Chief Minister Dr. Manik Saha chaired a meeting with party MLAs and ministers at a party headquarters to discuss strategies for the forthcoming polls. He mentioned plans for another meeting with the Mandal presidents to review past election shortcomings and outline future plans. Regarding alliances with IPFT and Tibra Mota, Bhattacharjee indicated discussions would be held at an appropriate juncture. Responding to the Congress party's calls for CAPF deployment and online nomination submissions, Bhattacharjee dismissed T's demands, asserting confidence in the BJP's organizational strength compared to the opposition. तो इन लोग कैसे हमारा चुनाव का प्रचार में क्या होगा, इसको लेके हम लोग एक मीटिंग हुआ है और सभी का राय लिया हुआ है और आगे जाके हम लोग चुनाव में, पंचायत चुनाव में जो हमारा स्ट्रेटेजी होगा, ये सबके सामने सबकी राय लेते हुए हम लोग आगे काम करेंगे। और कल भी हमारा संगठन का मीटिंग होगा जिसमें हमारा मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ऑफिस PRR, मोर्चा अध्यक्ष ये सब रहेंगे और इसमें भी राय ले जाएगा, क्योंकि पार्टी सबकी पार्टी है और हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। जो लोकसभा चुनाव में भी त्रिपुरा में हम लोग एक साथ मिल के चुनाव लड़ा था, तो आप लोग परिणाम देख सकते हैं। हमारा परिणाम अच्छा हुआ। ईस्ट और वेस्ट दोनों सीट में हमारा भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीते हैं। मोदी जी को हम लोग 2 कैंडिडेट चुन के दिया है और हमारा विकास के लिए हमारा मोदी जी जो काम कर रहा है, और मैं मानता हूँ पंचायत में भी जो आम जनता है, गरीब है, महिला है, युवा है, कृषक है, इन लोगों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये एजेंडा लेके हम लोग जाएंगे और पंचायत चुनाव में हम Alleged slaughtering of a cow in Matan Mohan Lane in Tarapur of Silchar town in Assam on the auspicious day of Eid al-Adha or Bakri Eid created widespread sensation in the area. Local residents and members of various Hindu organizations and supporters of the BJP in stark protest cleared out Tarapur police outpost and demanded immediate arrest of the culprits. The incident occurred on Monday evening when news came out of cow slaughter in one of the houses in Matan Mohan Lane. In a jiffy, many men and women took to the streets and protested vehemently. Sensing trouble, Sadar Thane's OC, Additional SP Gachar, and in charge of Tarapur police outpost, along with a large number of police personnel, rushed to the spot and arrested 2 persons identified as Thinang Rongmai and Chamlak Po Rongmai from that locality.
Bajrang Dal activists had demanded for the arrest of the prime accused, who reportedly managed to escape. MLA Silchar Dibayan Chakraborty too reached Tarapur police outpost and spoke to the police officials, and speaking to the media condemned such an incident. এক্স্যাক্টলি ঘেরাও না, এখানে আমাদের বজরং দলের ভাই বন্ধুরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। ওনারা খবর পেয়েছেন যে তারাপুর আগে পিএল রোড বলা হতো, এখন এটা মদনমোহন রোড নামে আমরা জানি। এই মদনমোহন রোডে আমরা গরু স্লটারিংয়ের আমরা খবর পেয়েছেন। এই খবর পেয়ে বজরং দলের ভাইরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ওনাদের ভাষ্য অনুযায়ী তারা হাতে নাতে এই বিষয়টাকে ধরেছেন। ধরার পর স্লটারিং যে হচ্ছে সেটা তারা দেখেনি, কিন্তু গরুর মাংস বা গরুর বিভিন্ন জিনিস এখানে একটা বস্তার ভেতরে ঢুকানো হচ্ছে, তারা সেটা দেখতে পেয়েছেন। সাথে সাথে পুলিশের সাথে কমপ্লেন করেছেন, বা যে বাড়িতে ঘটনা হয়েছে ওই বাড়ির যারা ছেলেরা ছিল তাদেরকে ধরার জন্য পুলিশকে তারা রিকোয়েস্ট করে, কিন্তু পরবর্তীকালে এই পুলিশ সেটাকে গিয়ে উদ্ধার করেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা ঘেরাওয়ার ব্যাপার না, ওনাদের আর্জি নিয়ে এসছেন যে যারা এই কাজগুলো করেছে ইমিডিয়েটলি তাদের পানিশমেন্ট হতে চাই, তাদেরকে অ্যারেস্ট করা দরকার। Meanwhile, additional security forces have been beefed up at the Tarapur police outpost. Fearing a backlash, Kachar police team, within a span of 2 hours in the evening, arrested the prime accused, Jianpuna Rongmai, and started an investigation. Thanking the Kachar police team for prompt actions, various Hindu organizations finally called off their protest. The situation for now is peaceful in the Tarapur area of Silchar town as of now. আজকে আমরা এই উকিল বাজারের যে ঘটনা হয়েছে আমরা সবাই দেখছি যে আমরা গোমাতারা কীরকম নির্মমভাবে হত্যা করছে এই ভিনধর্মীর মানুষরা। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আসাম পুলিশে তথা তারাপুর থানার আইসি স্যারে আমরা কল করছি। আইসি স্যার এই জায়গাত উপস্থিত হয়েছেন, হওয়ার পরে আসামি গ্রেফতার করছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই কাছাড় পুলিশে। এবং বিগত এই ঈদের 2 দিন আগে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা শিলচরের এসপি স্যার এবং সব পুলিশরা মিলিয়ে যেভাবে আমরা লোকে বজরং দলের লোকে কোঅপারেট করিয়া আমরা গৌমাতারে রেস্কিউ করছি, তার থেকে আর বড় কিছু হইতে পারে না। তার লেগিয়া আমরা আজকে আসাম পুলিশ তথা কাছাড় পুলিশে শিলচরের এসপি স্যারে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আর আমরা আশা করবো আগামী দিনেও তারা আমরা লোকে থাকবা এবং এই হিন্দু সমাজের লোকে কাজে জড়িত থাকবা। ঘটনাটা হয়েছিল আমার কাছে দুপুর 12টার সময় খবর আসছিল যে এরকম উকিল বাজার মদনমোহন লেনের মধ্যে গরু খাটাওয়ার গৌমাতারে হত্যা করার। তখন আমরা ইমিডিয়েটলি জায়গাতে আইসি, আওয়ার পরে আমরা স্যারের সামনে আসামি সমঝাই দিছি। তারপরে একটা কিতা নিজের মধ্যে মতভেদ হয়ে গেছিলো, তারপরে স্যারে তারে রেস্কিউ করছেন, রেস্কিউ করিয়ে আনিয়ে এইখানের মধ্যে তারা আজকে অ্যারেস্ট করছেন। এই ব্যাপারটা লইয়া আমরা যে এই জায়গার যে এরিয়ার মানুষরা আছেন তারা বহুতবার আগেও বহুত আন্দোলন করছেন। ওখান কইছেন যে তারা মেমোরেন্ডাম লিখিয়া এসপি স্যারের সঙ্গে ইতিমধ্যেই সাক্ষাৎ করবা এবং আমরা ওসি স্যারে কইছেন যে এটার এগেনস্টে অ্যাকশন নিবা। Manipur observed the 23rd Great June Uprising Day today in remembrance of the 18 martyrs who laid down their lives during an agitation to save Manipur territory in June 2001. People, including family members of the 18 martyrs of June 18, 2001, the Great June Uprising, turned up at Gerabud to pay homage to the departed souls on June 18 at Kairubat, Imphal. On June 14, 2001, the NSCNIM and the Government of India signed a ceasefire agreement in Bangkok, which included without territorial limit. A large number of people came out on the streets and agitated, demanding the withdrawal of the 3 words. During the unprecedented agitation on June 18, 2001, 18 people were martyred. The protesters also burned down the Manipur Assembly building and attacked the CM bungalow. Since then, the United Committee Manipur and the All Manipur United Club organization have been observing the day annually as the Great June Uprising Unity Day by paying floral tributes to the 18 patriots constructed at Kekrubat in Imphal. What is this observation special about this time around? For this year, we would like to show to the government of India that we, the people of Manipur, are now unitedly standing for the territorial integrity of Manipur. So the government of India should not attempt to fragment the Manipur at any cost. So the government of India should understand the sentiment of the Manipur people. So we are unitedly stand for the territorial integrity of Manipur. This is the main thing of this observance. Now, what the government of India should do at the earliest to resolve the crisis? They are keep mum
they are silent spectators. They know everything what is happening in Manipur, but they did nothing for the people of Manipur. The government of India is trying to disintegrate the Manipur since many years back. They know everything what is happening in Manipur, what is the situation of Manipur, what is the history of Manipur, what is the background of this incident. So, any particular message for the people as well as the civil society organizations? Actually, we love the peace, but we will not tolerate if those Kokizo militants repeatedly attempt to disintegrate Manipur. This is our short message. About today's observation, say something about today's observation as well. Today is the end of the auspicious day for the people of Manipur. In 2001, the people of Manipur saw a great courage by sacrificing many valuable lives. Why? Because the government of India at that time attempt to fragment Manipur to instigate a particular community. At that time, the people of Manipur unitedly stand as a solid log to resist the sinister design of the government of India. Thank you, sir. P.H. Nandoluang, President, All Manipur United Clubs Organization, Amuko, who is also Vice Chairman of the Observation Committee, 23rd, the Great Joint Uprising Unity Day 2024. That's all for now. Keep watching Hornbill TV.